Yeah, good evening, students. So today we are going to discuss about the next type of nucleophilic substitution reaction, that is Sn1 reaction. So இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா this expands like that. One means unimolecular, and N which indicate the nucleophilic, and S indicate the substitution reaction. So it is called as unimolecular nucleophilic substitution reaction. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா Sn1 வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்டெப்பில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக Sn2 வந்து 1 ஸ்டெப்பில் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்க. whereas here Sn1 is a 2-step reaction. ஸோ இதில் எப்படி இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஸ்டெப் 1, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஸோ சப்ஸ்டேட்லேருந்து த லீவிங் குரூப், தட் இஸ் ஹாலஜன் பார்ட், ஸ்பான்டேனியஸாக தன்னுடைய எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸை பயன்படுத்தி, அதாவது தன்னுடைய எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டியை பயன்படுத்தி கார்பனுடைய பாண்டட் எலக்ட்ரானையும் சேர்த்து க்ளீவ் ஆகுறாங்க as a X மைனஸாக. ஸோ இன் திஸ் பாண்ட் கார்பன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணுறதுனால கார்பன் கெட் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆன் இட். ஸோ யூ நோ தட் கார்போகேட்டையான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் ஷுட் பி எ ட்ரைகோனல் பிளேனா ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ரிமெம்பர் ஒன் திங், இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் ஸ்பீசிஸ் ஃபார்ம் ஆகுது between the reactant and the product. So this I consider is a intermediate. But Sn2 reaction வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரிசைஸ் ஸ்பீஷிஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா we call it as transition state. ஓகே, ஸோ இங்கே உருவான கார்போகேட்டையான் ஆர் கார்போனியம் அயான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் by the attacking of nucleophile it's make the product formation. So very simple, you know that surely the positive ion என்ன பண்ணும், நெகட்டிவ்லி சார்ஜாக இருக்கக்கூடிய ஆர் எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியோஃபைலை அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் ஃபார்ம் அ ப்ராடக்ட். In the case of carbocation attacking by the nucleophile, இங்கே வந்து 2 பாசிபிலிட்டிஸ் சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் த எம்டி ஆர்பிட்டால் ஆஃப் த carbocations are located above and below the plane or perpendicular to the planar. ஸோ அப்போ இந்த நியூக்ளியோஃபைலோட அட்டாக்கிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எய்தர் இட்ஸ் ஹேப்பன் ஆன் த above the plane or in the below the plane. ஸோ அப்போ 2 சைடு அட்டாக்கிங் வந்து பாசிபிலிட்டி இருக்குது. எவ்வளோ பாசிபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்லி போத் ஆர் ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டி. ஸோ அப்போ just remember that one possible attacking make the retention product, whereas another possible attacking make the inversion product. Okay, உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ் இருக்கிற அதே டைரக்ஷனில் நியூக்ளியோஃபைல் சப்ஸ்டிட்டாக இருந்தால் தட் இஸ் ரிட்டென்ஷன் ப்ராடக்ட், அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் சப்ஸ்டிட்டாக இருந்தால் அது இன்வர்ஷன் ப்ராடக்ட். 2 அட்டாக்கிங் பாசிபிலிட்டியும் 50-50%ன்றதுனால உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ப்ராடக்ட்டுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் பர்சன்டேஜில் தான் ஃபார்ம் ஆகிறாங்க. ஓகே, எஸ். ஸோ இந்த மாதிரி 2 ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு நடக்குது. ஃபஸ்ட்டு த ரியாக்டன்ட் leave the X as a X minus and form their carbocation. Then that carbocations are attacked by the nucleophile to form a corresponding product. Okay, so next வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷன்ஸை வந்து எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் பிகாஸ் so much of MCQs are asked from this part only. Okay, in the case of first thing, the rate of the reaction or the speed of the reactions வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சப்ஸ்ட்ரேட்டை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. இட்ஸ் டிடன்ட் டிபெண்ட் அப்பான் த நியூக்ளியோஃபில். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is a carbocation formation. ஓகே, இப்போ இந்த நியூக்ளியோஃபைல் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் வீக்காக இருந்தாலும் இது எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருக்கிறதுனால கம்பல்சரி இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ன்றது இதை வந்து ட்ராப் பண்ணிடுவாங்க. இவங்களே வந்து அட்டாக் பண்ணால் கூட இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா நியூக்ளியோஃபைலை டேக் ஓவர் பண்ணிக்கும், தட் மீன்ஸ் ட்ராப் பண்ணிக்கும். ஸோ அப்போ நியூக்ளியோஃபைல் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகேங்களா, ஆர் நியூக்ளியோஃபைலோட ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்து இந்த ரியாக்ஷன் வந்து இந்த இன்டர்மீடியட் வந்து ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஓகேங்களா, இட்ஸ் மெயின்லி டிபெண்ட் அப்பான் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் இன்டர்மீடியட். ஓகே, இப்போ இன்டர்மீடியட் வந்து எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஃப்ரம் த சப்ஸ்ட்ரேட்.
அதனால the reaction rateன்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயின்லி இட்ஸ் டிபெண்ட் அப்பான் த சப்ஸ்ட்ரேட் alone. அப்போ சப்ஸ்ட்ரேட்டோட பவரில் இட் ஜஸ்ட் கன்சிடர்ஸ் அ 1, ஸோ இட் கன்சிடர் அஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். ஓகேவா? எஸ். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இந்த கேஸ் ஆஃப் நியூக்ளியோஃபைல். ஸோ if your nucleophile is so stronger, which may favor the Sn2 reaction. In case poor arunda, poor the proper condition, it's favor the Sn1. But surely the poor nucleophile will not favor the Sn2. Okay, so stronger nucleophile, it may takes place Sn1 as well as Sn2. Okay, but the poor nucleophile means which always takes place Sn1. Next, in the case of substrate factor, so the same way இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பார்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம், halogen part and alkyl part. In the case of halogen part, as it is நம்ம Sn2ல டிஸ்கஸ் பண்ணதே தான், Xோட லீவிங் ability increase ஆக it's more favor to the Sn2 as well as Sn1. அப்போ லீவிங் ability பொறுத்து Sn1 சரி Sn2 சரி more favorable. Okay, so in the case of good leaving group, it favor both the type of reaction Sn1 as well as Sn2. But in the case of poor leaving group அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா, so it may favor the Sn1 but it should not favor the Sn2 reaction. Yes. Okay, so next in the case of alkyl part, in the case of alkyl part, so it's mainly the reaction favorism, it's mainly directly proportional to the carbocation stability. Okay, so or else generally நீங்கள் எப்பவுமே ரெமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க, எந்த ஒரு ரியாக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி அந்த ரியாக்ஷனுடைய ஃபேவரபிலிட்டி ஆர் அந்த ரியாக்ஷனுடைய ஸ்பீட் அப்படின்றது அதில் உருவாகக்கூடிய இன்டர்மீடியேட்டோட ஸ்டெபிலிட்டியை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன்டர்மீடியேட் ஸ்டெபிலிட்டி. ஓகே, சரிங்களா? இன்டர்மீடியேட்டோட ஸ்டெபிலிட்டியை மெயினாக டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. தட் மீன்ஸ் அங்கே உருவாகக்கூடிய இன்டர்மீடியேட்டோட ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக அந்த ரியாக்ஷனுடைய ஃபேவரபிலிட்டி ஆர் ஸ்பீட் அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ இந்த கேஸ் ஆஃப் Sn1 ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அல்கைல் குரூப் கேன் மேக் அ கார்போகேட்டையான் அப்படின்னு இன்டர்மீடியேட்டை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஸோ கார்போகேட்டையானுடைய ஸ்டெபிலிட்டி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த பார்ட்டு நீங்கள் மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ மெத்தில் குரூப்போட ப்ரைமரி குரூப் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள், ப்ரைமரியை விட செகண்டரி மோஸ்ட் ஸ்டேபிள், தென் செகண்டரி விட ட்ரஷரி கார்போகேட்டையான்றது மோஸ்ட் ஸ்டேபிள். ஓகே, ஸோ அங்கே நம்ம Sn2ல பார்த்தோம், டியூ டு த மோஸ்டெரிக் இண்டரன்ஸ் ட்ரஷரியில் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா Sn2 அப்படின்றது வாய்ப்பே இல்லை, நடக்காது. பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்போகேட்டையான் ஸ்டெபிலிட்டி பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி அண்ட் மெத்தில்ஸ் ஆர் லீஸ்ட் ஸ்டேபிள். அப்போ ப்ரைமரி காம்பவுண்ட், ப்ரைமரி கார்பன்ஸ் அண்டு மெத்தில் கார்பன் மேலே Sn1 ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஓகே, எஸ். So it's never happen on the primary as well as methyl. ஸோ அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரஷரியை விட இந்த கேஸ் ஆஃப் அல்லைலை விட பென்சைல் அதிகம். ரீசன் என்ன அப்படின்னா, அப் டு த ட்ரஷரி த கார்போகேட்டையான்ஸ் ஒன்லி ஸ்டெபிளைஸ்டு பை ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் ஆர் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட். ஓகே, வேறஸ் அல்லைல் அண்ட் பென்சைல் போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் மூலமா இந்த கார்போகேட்டையான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிளைஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ இண்டக்டிவ் எஃபெக்டை விட ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் மோர் ஸ்டெபிளைஸ் த கார்போகேட்டையான். ஓகேங்களா? ஸோ பென்சன் ரிங் இன்க்ரீஸ் ஆக அதோட ஸ்டெபிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டைஃபினைல் கார்போகேட்டையான் அண்ட் ட்ரைஃபினைல் கார்போகேட்டையான்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசனன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக அதோடைய ஃபேவரிசம் ஆர் the reaction speed அப்படின்றது increase ஆகும். And coming to the next factor part, that is a solvent factor. Okay, so I already told you in the case of non-polar solvent, it's not apt for the
nucleophilic substitution reaction, because the nonpolar solvent should not able to ionize the reagents. And in the polar solvent எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா I already said polar aprotic solvents are favor or increases the nucleophilic strength and favor the Sn2 reaction. But in the case of Sn1 reaction, polar protic solvents can favor the Sn1 reaction. Reason, the polar protic solvents can produce H+. So this can be solvated on the nucleophile. So nucleophiles are controlled in way, as well as the carbocations are stabilized by the negative part of the solvent. Due to the solvation on carbocation, it makes somewhat more stability. So how much solvations that takes place on the ion, that much it should become more stable. So by this way, the carbocations are more solvated in the polar protic solvent compared to the polar aprotic solvent. So that the polar protic solvents are more favorable towards the Sn1 reaction compared to the polar aprotic solvent. Reason, the polar aprotic solvents is not able to solvate nucleophile as well as carbocation. Okay, yes. So, and one more important factor in the case of Sn1 reaction, okay, just remember that wherever the reactions are formed intermediate, okay, either it is a carbanion or carbocation, whatever it is, yes. So before the product formation, the intermediate try to make more stabilization. So for that purpose, in the case of carbocation which are formed in the Sn1 process or in the reactions which involved rearrangements itself before the product formation. For example, just I have taken this example. In this case, the halogens will be attached here. You can imagine spontaneously if the halogens are removed from the substrate with the bonded electron, then this second carbon get the positive charge. So when I compare this carbocation is a secondary carbocation, and I compare the degrees of the adjacent carbon. So in this side, this is a primary carbon, whereas here it is a tertiary carbon, because these carbons are attached to 3 more carbons part, okay, methyl, ethyl, and this carbon part. So it's considered as a tertiary. If the carbocation having more degrees into the adjacent carbon, then the positive charges are rearranged or migrated to that more degrees carbon and to make the more stability. For that, from that carbon, any one of the group will be dislocated or shifted to that positive charged carbon. Okay, that we consider as a 1,2 shift. 1,2 shift, because the groups are rearranged, shifted from the first position to the second position, okay, or from the one position to the adjacent position, so that it is considered as a 1,2 shift. So in this case, after 1,2 shifting, here we consider the H will be migrated from this carbon to that carbon, then it's become look like this carbocation. So now when I compare the degrees of this carbocation, it has become tertiary carbocation. So why these rearrangements are happen? Only the purpose to get the more stability, that's it, because secondary carbocation is less stable compared to the tertiary carbocation. Okay, so which indicate that the carbocations are rearranged before the nucleophile goes to attached on it. Okay, so after rearrangements only nucleophile goes to attached and to form the final product. Okay, yes, and in this case the migration favorability or the migration order most favor to the hydrogen. Okay, if the adjacent carbons are having hydrogen group, hydrogen atom, that are more familiar, more favorable to migrate from that position, from that carbon to adjacent carbon.
Other than that, if the carbons are not possess hydrogen, then it's favor tertiary alkyl group, then the least favor for the secondary, or if it is not, then it is coming to the primary. If it is, there is no possible of this group, then only the methyl groups are involved in the migration. Okay, so simply remember that mostly the hydrogens are migrated from the first carbon to the second carbon. Okay, and now let us move to the comparison between the Sn1 and the Sn2 reaction. Okay, so still we have there is a few more conceptual things are there, that is a stereochemical aspects that we have to see in the next lecture, because it somewhat possesses more concept. In this case of Sn1 reactions, you just compare the first points. It's a two-step reaction, whereas it is a one-step reaction. Okay. So Sn1 reaction is only depend upon the substrate, but Sn2 is depend upon the substrate as well as nucleophile. It is a first order reaction, second order reaction. So Sn1 reactions makes carbocation as an intermediate. Actually, it is an electron deficient species. But here it forms a transition state. So this should be considered as an electron persist. But both the things are trigonal planar structure. Okay. But here it is a trivalency, but in this structure it is a pentavalency. Okay. So next one. The polar protic solvents are most favored towards the Sn1 reaction, whereas polar aprotic solvents are favored to the Sn2 reaction. So in this case, based on the substrate, the most favorism towards the tertiary due to the more stability of carbocation formation, whereas primary it's least or it never possible to take place Sn1. Whereas the same factor is exactly reversed in the case of Sn2. So the primary, due to the very less steric endurance, it is highly favored to the Sn2 reaction. But in the case of tertiary, it is least favor, or we can say that it never takes place the Sn2 reaction due to the steric endurance factor. Okay. Here, coming to the next one. Here the nucleophiles can goes to attack the carbocation above the plane or below the plane. So both the attackings are equal possibility. So here the formed product should be 50% inversion and 50% retention. Okay. So equal ratio, both the product are formed in the equal ratio. Whereas in the case of Sn2, it's always form 100% of inversion product. Okay. So thank you, dear children. So the remaining are the next thing, the stereochemical aspects on the nucleophilic substitution reactions we can see in the next class. Thank you, dear children.